Good morning, everybody. Good evening to those of you joining from the United States and the western part of the world. Welcome to the Global Festival of Oneness, celebrating the life and works of Shankara. Thank you for joining. Shankara Jayanti Subhakangshalu to all the attendees. Thank you so much for joining. This has been an incredible demonstration of oneness. So many people from all over the world who have come together in a short amount of time to put this together to celebrate the life and works of Shankara. This is a global festival of oneness. And how wonderful that such a oneness is being demonstrated by people contributing, collaborating, and coming together from all over the world. This festival is going to go on for one full month, starting today, which is the Indian month Vaishakam, and the 5th day after the new moon, called Shukla Panchami, and which is celebrated as the birthday of Jagadguru Adi Shankara, whom we will refer today and throughout the festival as Shankara. We are going to start this festival with chanting the Vedas, the universal truth that is considered the breath of God. It's not written by any single individual. Brahmasri Marepalli Nagavenkata Sastri Garu and team will be presenting their Vedic mantras to ensure peace, prosperity, and well-being for all of humanity and the planet as a whole. He is the chairman and the founder of Veda Temple, located here in Milpitas in Northern California. Veda stands for Vedic Education and Devotional Academy. He himself has been teaching Vedas, Upanishads, and explaining its relevance to people in the Western Hemisphere. He has done a monumental work for more than 4 decades and been a great mentor, and today has a team of over 20 Pandits like him who have come from India to spread Sanatana Dharma and the Indic thought to the Western world. Now, we are all in a lockdown period. Some of us in technology world are used to working from home, using technologies like Zoom. But imagine a person who has studied Vedas, scriptures, Puranas in the original Gurukula style for more than 10 years away from home, and all he knows is to demonstrate bhakti and serve the needs of various devotees. But today, thanks to this lockdown, he also is learning about technology. Now, what else do you call that other than oneness? To really learn how this message can be spread so fast. And so we're just waiting for him to set up his phone. This will be one of his first Zoom webinars. So please understand us. And you will see many more such experiments coming out today and throughout the festival. So many sages, scholars, researchers, academicians, public leaders, career professionals, they've all come together from all over the world to say and share their own inspiration for our Jagadguru Shankara. Hari Om. Pratipurushameka kapalan nirvapati Jata eva praja rudran niravadayate kamatiriktam Janishyamana eva praja rudran niravadayate ekakapala bhavanti ekadhaiva rudran niravadayate abhigharayati yadabhigharayet
परवचारिणगो रुद्रं कुर्यात् एकोल्मुखेन यन्ति रुद्रस्य भागधेयम् इमान् दिशयन्ति एषा वै रुद्रस्य दिक् स्वायामेव दिशि रुद्रन् निरवदयते रुद्रो वा अपशुकाया आहुत्यैनातिष्ठत असौ ते पशुरिति निर्दिशेद्यन् दृश्यात् द्वेष्टि तमस्मै पशुन्निर्दिशति यदि न द्विष्यात् आकुस्ते पशुरिति ब्रूयात् ग्राम्यान् पशून् हिनस्ति नारण्यान् पथे जुहोति एष वा अग्नीनाम् अग्निशो नाम हिमत्येव जुहोति मध्यमेन पर्णेन जुहोति अथो खलु समेनैव होतुल्यम् तत एव रुद्रन् निरवदयते एष ते रुद्रभागः सहस्रस्राम्बिकयेत्याह शरद्वा अस्याम्बिका स्वसा या वा एष हिनस्ति यगो हिनस्ति तथैवैनगो सह शमयति एष जङ्गव इत्याह यावन्त एव ग्राम्याः पशवः तेभ्यो भेषजं करोति रुद्रमदिमहीत्याह आशिषमेवैतामाशास्ते त्र्यम्बकं विजामह इत्याह मृत्योर्मुक्षीयमामृतादिति वा वै तदाह भगस्य रीत्सन्ते ते कृत्वा सजन्ति यथा जनय्यते भसङ्करोति आदृगेव तत् एष ते रुद्रभाग इत्याह निरवत्यै प्रतीक्षमायन्ति अपः परिषिञ्चति रुद्रस्यान्तर्हित्यै प्रभा एते स्माल्लोकाच्यवन्ते त्र्यम्बकैश्चरन्ति आदित्यं चरुं पुनरेत्य निर्वपति यं वा अदितिः अस्यामेव प्रतितिष्ठन्ति ॐ अग्निनाथपोऽङ्गभवद्वाचा ब्रह्मभणिना रूपाणीन्द्रेण देवान् वाकेन प्राणान् सूर्येण द्यान् चन्द्रमसा नक्षत्राणि यमेन पितॄन् राज्ञा मनुष्यान् फलेन नादेयान जगरेण सर्पान् व्याघ्रेणारण्यान् पशून् श्येतेन पदतृणो वृष्टाश्वानुषभेण गावस्तेन जा वृष्णिना वीर्व्रीहिणान्नार्यभेनौषधीर्न्यग्रोधेन वनस्पतिरुदुम्बरेण ओर्जङ्गायत्र्या छन्दानोऽसि प्रवृतास्तोमान् ब्राह्मणेन वाचम् ॐ एवस्तेनस्तेनैवैवस्तेन भागधेयेन भागधेयेन स्वेनैवैव स्वेन भागधेयेन स्वेन भागधेयेन भागधेयेन स्वेन स्वेन भागधेयेनोपोपभागधेयेन स्वेन स्वेन भागधेयेनोपा भागधेयेनोपोपभागधेयेन भागधेयेनोपधावति धावत्युपभागधेयेन भागधेयेनोपधावति भागधेयेनेति भागधेयेन उपधावति धावत्युपोपधावति तौ तौ धावत्युपोपधावति तौ धावति तौ तौ धावति धावति तावेवैव तौ धावति धावति तावेव तावेवैव तौ तावेवास्मिन्नस्मिन्नेव तौ तावेवास्मिन् एवास्मिन्नस्मिन्नेवैवास्मिन् पुष्टिं पुष्टिमस्मिन्नेवैवास्मिन् पुष्टिम् अस्मिन् पुष्टिं पुष्टिमस्मिन्नस्मिन् पुष्टिं धत्तो धत्तः पुष्टिमस्मिन्नस्मिन् पुष्टिं धत्तः पुष्टिं धत्तो धत्तः पुष्टिं पुष्टिं धत्तः पुष्यति पुष्यति धत्तः पुष्टिं पुष्टिं धत्तः पुष्यति धत्तः पुष्यति
पुष्यति धत्तो धत्तः पुष्यति प्रजया प्रजया पुष्यति धत्तो धत्तः पुष्यति प्रजया पुष्यति प्रजया प्रजया पुष्यति पुष्यति प्रजया पशुभिः पशुभिः प्रजया पुष्यति पुष्यति प्रजया पशुभिः प्रजया पशुभिः पशुभिः प्रजया प्रजया पशुभिः प्रजयेति प्राजया पशुभिरिति पशुभिः सत्त्वानुका एषो कामान् प्रवेशयति योऽग्निरन्राधाय व्रतमुपैति सयतनिष्ट्वा प्रजायात् प्रीता एनं कामानानुप्रयायुः वेदा अवीर्यश्च सर्वयात् घन्ता अङ्गिरस्तमा विश्वासुक्षितयः पृथक् अग्ने कामागजमिध इति कामानेवास्मिन् दधाति कामप्रीता एनं कामा अनुप्रयान्ति तेजस्वी वीर्यावान् भवति ॐ वृक्ष इव स्तब्धो नितिष्ठत्ते कस्ते वेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकन्निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे नक्रं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्गुस्थम् तत्राविदः क्रङ्गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरेणस्य यः परः स महेश्वरः गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Brahmasri Nagavenkata Sastri Garu, thank you to you and your team for this wonderful and auspicious beginning of the Global Festival of Oneness. And not only did you enchant us with your Vedic chanting, you are also giving us a darshan of your wonderful team that you have created, and also the beautiful Veda temple, Vedic Educational and Devotional Academy here in Milpitas, California, which was a vision that you had. Just like Adi Shankara established matams, you have established a fantastic matam here in Silicon Valley and impacting so many thousands of people's lives every single day. We thank you so much for coming forward at a very short notice and giving us a fantastic kickoff to this month-long Global Festival of Oneness. Thank you so much. Dhanyavadal Sastri Garu. Thank you very much, especially this kind of such a great program. You also gave me opportunity to chant some Veda mantras. Thanks to you and thanks to all others. Shubham Bhujat, Adi Shankaracharya Swami Anugraha Siddhirastu. Ramanujacharya Anugraha Siddhirastu. And so far speaking is Ravi Shankar Gundlapalli. I live in Silicon Valley, and the Advaita Academy team from India and Singapore has been a fantastic collaboration on this wonderful initiative. And you can learn more about this festival and all of their wonderful activities all over the world on Advaita Academy's website, which we will talk again and again during the presentation. Next, we have on our schedule a special message by none other than the Guru Parampara, or the Guru lineage, all the way from Adi Shankara down to one of the Kamakoti Pitams in Kanchi. We have a message by Sri 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 Vijayendra Saraswati Swami,
and he was very kind to send us a message. And I will share some interesting aspects about this later. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। లోకములో ఈ భారతదేశం అనేది ధర్మ ప్రచార భూమి, పుణ్యభూమి, కర్మభూమి, లోకానికి మానవతా విలువల్ని అందించిన భూమి. ఈ ప్రశస్తికి, ఈ ప్రాముఖ్యతకి కారణం ఏమి అని ఆలోచిస్తే ధర్మమే దానికి ముఖ్యమైన కారణం. ధర్మాచరణమే మానవ జీవితంలో ముఖ్య లక్ష్యంగా, ఉద్దేశ్యంగా మనసులో పెట్టుకుని ఈ భారతదేశంలో జీవిత విధానం, లైఫ్ స్టైల్ అనేది ఏర్పాటు చేశారు. అందరికీ సుఖం కలగాలి, అందరికీ మనసులో శాంతి కలగాలి, అందరూ పరస్పరం మైత్రి, సద్భావన, శ్రద్ధతో పాటు వారి వారి స్వార్థం కోసము, దానితో పాటు లోకోపకారకానికి, లోక కళ్యాణానికి అందరూ కూడా పరస్పరం సహకరించుకుని లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు అనే ఉద్దేశం కోసం, లక్ష్యం కోసం పనిచేయాలి. స్వార్థం అనేది ప్రమాదం, తప్పు కాదు. కానీ స్వార్థంతో మన కర్తవ్యాన్ని పూర్తి చేసుకుని ఉదాసీనంగా ఉండకుండా పరోపకారార్థమిదం శరీరం అని అందరికీ కూడా సహాయ సహకారం చేయటం మానవ ధర్మం అని ఈ ధర్మాన్ని ఈ దేశంలో మహర్షులు, తపస్సులు, సిద్ధులు, ఇంకా అనేక మహాత్ములందరూ కూడా దీనికోసం న కర్మణ న ప్రజయా ధనేన త్యాగేన ఏకేన అమృతత్వమానసు, ఆ త్యాగ జీవితం, తపో జీవితాన్ని ఆచరించి ఆదర్శ భూమిగా, ఆధ్యాత్మిక భూమిగా ఈ భారతదేశాన్ని లోక విఖ్యాతం చేసినారు. ఏతద్దేశ ప్రసూతస్య సకాశాత్ అగ్రజన్మనః స్వం చరిత్రం శిక్షేరన్ పృథివ్యాం సర్వమానవాః. ఈ లోకములో ప్రజలందరూ కూడా, ఏ దేశానికి చెందిన వారైనా అందరూ కూడా ఈ దేశంలో, భారతదేశంలో పుట్టి పెరిగి సాధనలు చేసి తపస్సంపదని పొందిన మహాత్ముల యొక్క మార్గదర్శనం చేత ఎక్కడ ఉన్నవారైనా ఒక మనుష్యుడుగా పుట్టినవారు, జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం, ఈ మానవ జన్మ అనేది దుర్లభమైనది, అరుదైనది. భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం చేత లభించే అపూర్వ అనుగ్రహం, అపూర్వ సాధనం.
ఈ మానవ జన్మలో భక్తి ప్రపత్తులు చేసి సదాచార సంపన్నులుగా మన జీవితంలో మంచి పనులు చేస్తూ ఈశ్వర అనుగ్రహం పొంది చిత్తశుద్ధి చేత ఆ జ్ఞాన మార్గానికి మనమని సిద్ధం చేసుకుని జ్ఞానాదేవత కైవల్యం బ్రహ్మ సత్యం జగన్మిథ్య అని తాత్పర్యం కోసం పనిచేయటం. ఆ బ్రహ్మ సత్యమని తెలుసుకోవటానికి జగత్తు మిథ్య, ఈ లోకమనేది నిజము కాదు అని తెలుసుకోవటానికి ధర్మ విజ్ఞానం, ధర్మ అనుష్ఠానం, ధర్మంలో ఆసక్తి, ధర్మంలో శ్రద్ధ మనకు కలగాలి. ఆ ధర్మమే అందరినీ కూడా ఒక మంచి దారిలో ఉండటానికి ఆదేశిస్తున్నది, దిశానిర్దేశం చేస్తున్నది. మనం ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉండకూడదని. అందుకే అందరూ ధర్మాన్ని కాపాడాలి, మా వంశంలో మా కుటుంబంలో ధర్మాన్ని కాపాడాలి, ఈ దేశంలో ధర్మాన్ని కాపాడాలి, ఈ సమాజంలో ధార్మిక విశ్వాసాన్ని, ధార్మిక ప్రవృత్తుల్ని కాపాడాలి అని ధర్మాన్ని ప్రధానంగా పెట్టుకుని అందరూ సంకల్పాలు చేసేదానికి ఇదే ఉద్దేశ్యము. ధర్మో విశ్వస్య జగత ప్రతిష్ఠ తస్మాత్ ధర్మం పరమం వదంతి. అందుకని ధారణాత్ ధర్మ, ఈ లోకాన్ని స్థిరముగా శాశ్వతముగా అనుకూల వాతావరణంలో సకారాత్మకమంటారు, పాజిటివ్ ఉద్దేశ్యం. మనము బాగుండాలి, అందరూ బాగుండాలనే మంచి ఉద్దేశ్యంతో ఈ లోక పర్యావరణాన్ని, ఎన్విరాన్మెంట్ ని తయారు చేసేది ధర్మం. అందుకని ధర్మో రక్షతి రక్షితః అని చెప్తాం. ఆ ధర్మాన్ని మనం తెలుసుకోవటానికి ముఖ్య ఉపదేశ వాక్యాలు ఏమంటే వేదవాక్యములు. వేదోఖిలో ధర్మమూలం. ఈ వేదములో ఐహిక దైనందిన జీవితం నుంచి, డే టు డే లైఫ్ నుంచి అసలు మనం ఎందుకు మనుష్యుడిగా పుట్టినాము, మళ్ళా ఈ మనుష్యుడిగా ఈ తరచూ జన్మము తీసుకునే ఈ సంసార చక్రములో రాకుండా పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జనని జఠరే శయనం ఇహ సంసారే బహుదుస్తారే కృపయా పారే పాహి మురారే అని మళ్ళా ఈ సంసార చక్రంలో రాకుండా లోకయాత్ర, ఈ మిథ్యా ప్రపంచంలో రాకుండా ఆ జ్ఞాన ప్రాప్తి కోసం ఎలా మనం ప్రయత్నించాలి అనే విషయాన్ని ఈ వేదములు మనకు చెప్తాయి. అంటే ఒక రోజులో వెంటనే వచ్చేది కాదు ఈ జ్ఞానం అనేది. అనేక జన్మ సంసిద్ధ తతో యాతి పరాంగతిం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే అని చెప్పి అభ్యాసము సత్సంగము చేత ఈ మనకు చిత్తశుద్ధి జ్ఞానం కలుగుతున్నది. దానికోసం నిత్య కర్మానుష్ఠానం అవసరము. సంధ్యావందనం కాని, ఇంకా అగ్ని ఉపాసన గాని, పంచదేవత అభిషేక అర్చన అలంకార హారతులు గాని, పంచాక్షరం శ్రీ విద్యా జపములు గాని, ఇలా జపము తపస్సు ఆహార నియమాలు ఇవన్నీ పాటిస్తూ ఆ భక్తి జ్ఞాన కర్మ మార్గాన్ని సక్రమంగా మనం స్పష్టంగా తెలుసుకుని, అంటే కర్మ మార్గము మనకు జ్ఞానం వచ్చేంత వరకు అవసరం.
కర్మల్ని మనం వదిలేది కాదు, కర్మలు మనల్ని వదలాలి. దానికోసము ఈ వేదశాస్త్ర ప్రమాణము చేత మనం నిత్య కర్మానుష్ఠానం చేయటం, అలా ప్రతి సనాతని కూడా వారి వారి సాంప్రదాయబద్ధంగా నిత్యము దీపం వెలిగించటం గాని, భగవంతుని యొక్క నామస్మరణం చేయటం గాని, తులసి పూజ చేయటం గాని, ముగ్గులు వేయటం గాని, క్షేత్ర దర్శనం చేయటం గాని, పుణ్య నదిలో తీర్థముల్లో స్నానం చేసి అర్ఘ్యప్రదానం చేయటం గాని, ఇలాంటి పర్యావరణ పరిరక్షణం అంటే ధర్మాచరణకు అనుకూలమైన వృక్షారోపణం, పిప్పలం, రాగి, తులసి, బిల్వము, పూల చెట్లు, ఇలాంటికి అంటే సామగ్రి సంపాదనలో సహకరించటం కానీ, పూర్త ధర్మము, ఇష్టాపూర్తమని 2 ధర్మాలు, యజ్ఞయాగాలు చేయటం, హోమాలు చేయటం అనేది, పూజలు చేయటం అనేది ఒకటి. పూర్త ధర్మం అంటే ఈ గుంటలు తవ్వించటం, చెరువులు తవ్వించటం, చలివేంద్రం ఆ నీరు ఇవ్వటం, మజ్జిగ ఇవ్వటం, ఇలాంటి అన్నదానం చేయటం, ఇలా 2 కలిసి ఉన్నాయి. ఇష్టధర్మం, పూర్త ధర్మం. ఇష్టం అంటే మనకు ఇష్టం వచ్చిన ధర్మం అనేది కాదు. దేవతల్ని మనం శాస్త్ర రూపంలో ఉపాసన చేయటం, అలా మానవ జీవితానికి అనుకూలంగా సేవా కార్యక్రమాలు చేయటం పూర్త ధర్మం. ఇలాంటి ధర్మం చేత ఈ వేద విహితమైన ఒక జీవిత ప్రణాళిని మనం అనుష్ఠానం చేసి ప్రతి జీవితంలో ప్రతిదినము పాటించి తద్వారా ఈశ్వర అనుగ్రహం పొంది ఈ వేద మార్గంలో సనాతన ధర్మంలో నిలబడి ఎందుకు ఈ జన్మ మనకు వచ్చిందో, ఇంకా ఏం పని చేస్తే ఈ జన్మ రాదో అలాంటి పనులు చేయాలి. ఈ విషయాలన్నింటినీ చెప్పటానికి ఈ వేదము మనకు మార్గదర్శకముగా ఉన్నది. వేదం అనేది ఎవరో రాసిన పుస్తకము కాదు, భగవంతుడి యొక్క ఊపిరి, ప్రాణము. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసభూతం యస్య నిశ్వసితం వేదా అపౌరుషేయము. అంటే ఒక మనుషుడు రాసినారు, ఆథరు, ఎడిటరు అలాంటిది కాదు. ఆ వేదం అనేది ఇప్పుడు మనకి పూర్తిగా లభించలేదు. అది గురు శిష్య పరంపర ద్వారా గురుకులంలో అధ్యయనం చేయబడి శృతి అంటారు, విని 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 ఆ మంత్రాలు ఉపదేశాలని కాపాడుతూ వచ్చారు. భగవంతుడు అవతారం అని చేస్తారు. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానం అధర్మస్య తదా ఆత్మానం సృజామ్యహం. ఎప్పుడెప్పుడైతే ఈ ధర్మానికి గ్లాని, అభావం కనిపిస్తుందో, లేదు తక్కువ కనిపిస్తుందో, కష్టం అనిపిస్తుందో, అప్పుడు భగవంతుడు ఏదో ఒక రూపం తీసుకుని దైవం మానుష రూపేణ ఆయన అవతారం చేస్తారు. వైకుంఠంలో ఉండే భగవంతుడు ఇక్కడ భూలోకానికి వచ్చి ధర్మాన్ని సంస్థాపన చేస్తారు, ధర్మ సంరక్షణము చేస్తారు. ఇలా చేస్తూ వస్తున్నారు. దాంట్లో మొదటి అవతారము ఎందుకు తీసుకున్నారు, ఏ ఉద్దేశం కోసరం, ఏ సంకల్పం కోసరం, ఏ లక్ష్యం కోసరం ఆ మొదటి అవతారం భగవంతుడు గ్రహించారని ఆలోచిస్తే వేదానుద్ధరతే, వేదముల్ని కాపాడటం కోసం మొదటి అవతారం. వేదానుద్ధరతే జగన్నివహతే భూగోళముద్బిభ్రతే దైత్యం ధారయతే బలిం చలయతే క్షత్రక్షయం కుర్వతే పౌలస్త్యం హరతే అని ఎలా చెప్తూ
దశాకృతి కృతే కృష్ణాయ తుభ్యం నమః అని దశావతారము తీసుకున్నారు. దాంట్లో మొదటి అవతారము వేదము కాపాడటం కోసం మత్స్యావతారము. ఆ వేదనారాయణ స్వామిగా వచ్చిన భగవంతుడు వేదాల్ని కాపాడి మనకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించినారు. ఈ కలియుగంలో ఈ వేద ధర్మాన్ని, సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడటం కోసము పరమేశ్వరుడి యొక్క అవతారముగా కేరళ దేశంలో కాలటి అనే గ్రామంలో ఆదిశంకర భగవత్పాదులు అవతరించినారు. వారు 32 వయసు లోపల ఈ భూలోకంలో సంచారం పాదయాత్ర చేసి సన్యాసాశ్రమం నర్మదా నదీ తీరములో గోవింద భగవత్పాదులు అని ప్రసిద్ధ మహాత్ముల చేత సన్యాసం తీసుకుని వారి ద్వారా సర్వ వేదాంత సిద్ధాంత గోచరం తమగోచరం గోవిందం పరమానందం సద్గురుం ప్రణతోస్మ్యహం అని వారు చెప్తున్నారు భగవత్పాదాచార్యులు. అక్కడి నుంచి కాశీకి వెళ్లి అనేక క్షేత్రాలు, ఈ రోజు మనకు సౌకర్యాలు ఉన్నా మనం వెళ్లలేకపోతున్నామనేది విషయం వేరు. వారు ఆ రోజు సౌకర్యాలు లేని సమయంలో ఉన్న సౌకర్యాలను కూడా వాడుకోకుండా అన్ని చోట్కి యావత్ భారతదేశం 12 జ్యోతిర్లింగాలు, 51 శక్తిపీఠాలు, మోక్షపురులు, పుణ్యతీర్థములు అన్ని చోట్కి వెళ్లి సందర్శించి అక్కడక్కడ అనేక క్షేత్రములో యంత్రస్థాపనం చేసి స్తోత్రాలు రచించి, అంటే ఈ సనాతన హైందవ మతం అనేది అది కోరుకుంటుంది. షన్నో అస్తు ద్విపదేశం చతుష్పదే, అన్ని జీవరాశులకి, అదే కాకుండా చెట్లు తీగలు అన్నిటికీ కూడా అందరూ మంచిగా ఉండాలి అని ఈ కోరిక ఉన్నది. తీర్థములు, ఎన్విరాన్మెంట్ అని ఈరోజు మనం చెప్తున్నాము, స్వచ్ఛత ఇవన్నీ. ఆ రోజుల్లో గంగా స్తుతి, యమునాష్టకం, నర్మదాష్టకం, పవిత్ర భావన మనకు ఒక చోట్లో ఉంటే దానికి ఇబ్బంది కలిగించకుండా ఉంటాము. ఆ పవిత్ర భావన, భక్తి భావాన్ని అన్ని తీర్థముల్లో, అన్ని క్షేత్రం గురించి కూడా ముఖ్యంగా వారు స్తోత్రాలు రచించినారు. 12 జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం. ఇలాంటి స్తోత్రం ద్వారా భక్తి ప్రచారము, భాష్యాల ద్వారా జ్ఞాన ప్రచారము, ఆ భాష్య ప్రచారంలో కూడా అనుష్ఠానం చేతనే చిత్తశుద్ధి కలుగుతుంది. అందుకని ఈ కర్మ ఫలములో మనకు ఆసక్తి ఉండకూడదు, కర్మ అనుష్ఠానం చేయాలని వారు కర్మ మార్గము, భక్తి మార్గము, జ్ఞాన మార్గము అన్నిటికీ కూడా సరైన వ్యాఖ్యానము, స్పష్టత చేసి ఈ భారతదేశం ఆధ్యాత్మిక భూమి. వారి ఇష్టదైవతాన్ని పూజించిన అందరూ ఆస్తిక్యంతో, సదాచారంతో, భక్తితో ఈ సంసార జీవితంలో మంచి పని చేయాలని గాణాపత్యం, కౌమారం, సౌరం, వైష్ణవం, శైవం, శాక్తం అని షణ్మత స్థాపనాచార్యులుగా సమైక్యత, ఇప్పుడు బ్రాడ్ అండర్స్టాండింగ్ అంటాము, ఇది ఏదో చెప్తాం మనం కొత్తగా.
అంటే కొత్త విషయంగా అనుకుని మనం చెప్తున్నాం. కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం అనుకునే మంచి పనులు వేద సమ్మతమైనదిగా ఉండాలి. మన జీవితానికి ఆదర్శము, ఆధారము వేదములు. ఆ వేదానికి విరుద్ధం లేకుండా వేదశాస్త్ర అనుమతమైన ఈ జీవిత విధానాన్ని భారతదేశంలో స్థాపితం చేసి ఈ రోజుకి మనం నేపాళం వెళ్తే చూడవచ్చు. అక్కడ ఉండే పశుపతినాథ స్వామి, అక్కడ కూడా పూజా మార్గాల్ని ఇలాంటి పూజలు చేయాలి, ఇలా అభిషేక ఆరాధనలు చేయాలని మార్గాన్ని సందర్శించి ఉపదేశించి శంకర భగవత్పాదాచార్యులు ఆ హిమాలయంలో కూడా సనాతన ధర్మాన్ని స్థాపితం చేసినారు. అలా వారి యొక్క జయంతి ఉత్సవం వైశాఖ శుక్ల పంచమి రోజు అక్కడక్కడ భక్తులు ఇంట్లో గాని అక్కడక్కడ ఉండే మఠంలో గాని శంకర మఠాల్లో చేస్తూ ఉంటారు. ఈ ప్రకృత ఈ ఇబ్బంది రోజుల్లో వారు సర్కార్ ఎలా వాళ్ళ నియమాలు ఉంటాయో దాన్ని కూడా మనసులో పెట్టుకుని యథాశక్తి వారు ఉన్న చోట్ల ఈ శంకర జయంతి ఉత్సవాన్ని శాస్త్రీయ పద్ధతిలో ఆచరించి ఇంకా విస్తృతంగా చేయదలుచుకున్న వాళ్ళు ఇంకా భావిలో అంటే భవిష్యత్తులో శుక్ల పంచమి రోజు నెల రోజు తర్వాత కానీ రెండు నెలల తర్వాత కానీ ఆ శుక్ల పంచమి రోజులో విశేషంగా దాన్ని చేస్తూ ఉత్సవాల్ని రెండు రకంగా చేస్తాం. ఒకటి గర్భోత్సవము, రెండవది జననోత్సవం. రామనవమి చేస్తున్నామంటే రామనవమి రోజు పూర్తి చేసేది గర్భోత్సవం, ముందు 10 రోజు ముందు ప్రారంభించి. జననోత్సవం అంటే నవమి రోజు నుంచి ప్రారంభించి మనం ఉత్సవాలు చేయటం. ఈ శంకర జయంతి కూడా రెండు రకంగా కూడా చేస్తారు. ఇప్పుడు గర్భోత్సవం జరుగుతున్నది. జననోత్సవం పుట్టిన తర్వాత ఉత్సవం చేయటం. అలా కంచి కామాక్షి అమ్మవారి గుడిలో ముందు కాలం నుంచి ఒక ఉత్సవం జరుగుతున్నది. ఇప్పుడు కూడా అంటే పంచమి రోజు నుంచి శంకర భగవత్పాదాచార్యుల యొక్క విగ్రహాన్ని, ఉత్సవమూర్తి విగ్రహాన్ని కామాక్షి అమ్మవారి సన్నిధికి తీసుకొచ్చి అక్కడ ఉండే అర్చక స్వామి ప్రతినిత్యము 10 సౌందర్యలహరి శ్లోకాలను చదువుతారు. ఒక శ్లోకం చదివి శివశక్త్యాయుక్తో యది భవతి శక్తః ప్రభవితుం అలాంటి శ్లోకాలు చదివి ధూపదీప నైవేద్యాలు హారతులు చేసి మళ్ళా రెండో శ్లోకం చదివి అలా ఒక రోజుకి 10 శ్లోకములు, అలా 10 రోజులు ప్రదీప జ్వాలాభి దివసకర నీరాజన విధి అని ఆ 100 శ్లోకాల్ని 10 రోజుల్లో ప్రతినిత్యం 10 శ్లోకాలు అలా చదివి ప్రతి శ్లోకానికి ధూపదీప నైవేద్యాలు చేసి ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యులు అమ్మవారిని పూజిస్తున్నట్టుగా ఆ ఐతిహ్యము ఇప్పుడు జరుగుతున్నది. దాన్ని మనసులో పెట్టుకుని అక్కడక్కడ ఉండే భక్తులు కూడా పంచమి నుంచి పౌర్ణమి వరకు ఈ సౌందర్యలహరి ఉత్సవాన్ని శంకర జయంతి జననోత్సవంగా దీన్ని కూడా ఆచరించి మన దేశము, మన సమాజము, మన ధర్మము ఉత్తరోత్తరం అభివృద్ధికి రావటానికి, స్వాస్థ్యము, ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆరోగ్యము, ఆర్థిక వికాసము అందరికీ మంచిగా కలగటానికి శంకరం లోకశంకరం. పసి పిల్లవాడుగా ఉపనయనమైన కొత్తల్లో భవతి భిక్షాం దేహి అని
ఆ బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమం యొక్క ధర్మాన్ని ఆచరించటం కోసం ఒక పేదవాళ్ళ ఇంటికి ముందు వెళ్ళి ఆయన భవతి భిక్షాంది అని చెప్తున్నప్పుడు అక్కడ ఉండే పేదరికాన్ని చూసి ఆ పేదరిక ఉన్మూలనం కోసము కనకధారా స్తోత్రం చదివిన ఆ దయా వారి యొక్క కరుణ, ఆ రోజే వారు బంగారు వృష్టి వర్షం కురిపించి వారి యొక్క కష్టాన్ని తీర్చిన ఒక సందర్భము. అంటే లోకం మంచి కోసరము ఇలాంటి అద్భుత ప్రయాసాలన్నీ చేసి ప్రార్థనలు చేసి ఈ సనాతన ధర్మాన్ని వేదశాస్త్ర పరిరక్షణని వేదశాస్త్ర ప్రచారాన్ని యావత్ భారతదేశము తన యొక్క సాత్వికమైన, సరళమైన, సహజమైన పద్ధతిలో ఎవరికీ వ్యతిరేకం కలిగించకుండా ఈ ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించిన షణ్మత స్థాపనాచార్యులైన ఈ శంకర భగవత్పాదాచార్యుల యొక్క జయంతి ఉత్సవాన్ని కాశ్మీర్లో కూడా చేస్తున్నారు. అన్ని చోట్ల శంకరాచార్య హిల్ అని అక్కడ ఉన్నది. అన్ని చోట్ల భక్తులు ఈ గురుభక్తి ద్వారా గుశబ్దస్తు అంధకార స్యాత్ ఋషబ్ద తన్నివర్తక అని అంధకార నివృత్తి, మదమాత్సర్య లోభ మోహాది నివృత్తి కోసము ఆ గురుభక్తి చేసి, ఆ గురుభక్తి ద్వారా మనం చేయాల్సిన కర్తవ్యాన్ని మనం తెలుసుకుని లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు, శృతి స్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాద శంకరం లోకశంకరం అని ఆ శంకర భగవత్పాదాచార్యుల యొక్క భక్తి జ్ఞానాన్ని మనము వారి అనుగ్రహం చేత మనం పొంది తద్వారా సుఖశాంతి కలగటానికి దానికోసమే మన స్వామివారు అనేక క్షేత్రములో భగవత్పాదాచార్య మూర్తులను ప్రతిష్ఠించి భాష్య పారాయణాలు ఏర్పాటు చేసి, వేద పాఠశాలని ఏర్పాటు చేసి, విద్యారణ్య స్వామి భాష్యము చదవటానికి ఏర్పాటు చేసి, తర్క మీమాంస వ్యాకరణ శాస్త్రాలు చదవటానికి ప్రోత్సహించి, ఇలాంటి వారి యొక్క ఉపదేశాల్ని ఈ శతాబ్దంలో మనకు అందించిన వారు మన స్వామివారు. అందుకని ఈ గురు పరంపర, గురుభక్తి ద్వారా అందరికీ సుఖశాంతి కలగటానికి అందరూ ప్రార్థన ప్రయత్నం చేసుకోవాలి. హరహర శంకర, జయ జయ శంకర. I'm left speechless just listening to such a wonderful discourse. And I must thank the young volunteers who worked for the last few hours to listen to the talk and added such wonderful subtitles in a record amount of time. So let us send our pranams and gratitude to Sri 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 Vijayana Saraswati Swami Varu for taking the time to give us this wonderful message. Next in our agenda is to celebrate one of greatest compositions or greatest works of Shankara, Guru Ashtakam. And this is coming in the form of a dance presentation by Sivapadam team in California, led by Vani Gundlapalli Garu. This also is an experiment that has happened in a record amount of time. So now, Guru Ashtakam. Namaste. Om Sri Gurubhyo Namaha. Shankara Jayanti Subhakangshalu. Sivapadam team from California is presenting Guru Ashtakam written by Shankara in 4 different Indian classical dance forms.
Srimati Chandana Talluri in Bharatanatyam, Srimati Seema Chakravarti in Odissi, Srimati Pragya Dashgupta in Kathak, Srimati Chinmayi Arukala in Andhra-natyam. We are presenting in a unique way respecting social distancing guidelines during these lockdown times. The essence of Guru Ashtakam is, one may have a beautiful body, lot of wealth, and also lot of good name in the world. One may have so much knowledge. One may be respected in foreign lands and in motherland. One may think no one can surpass them. In this vast universe, one may be respected by all. What is the use if one's mind is not fixed at the lotus feet of Guru? Tatakim, 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 tatakim. This is the essence of Guru Ashtakam. Let us dwell our mind not outside, not in our own house, not in the body. Our mind must dwell at the invaluable lotus feet of Guru. Om Guru Bhyo Namaha. Guru Ashtakam by Sivapadam Team, California. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धव सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् न भोग
स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही लभेद्वाञ्छितार्थम् पदं ब्रह्म संज्ञम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। Thank you to the Sivapadam California team. We actually have Vani Gundlapalli Garu on the video. Vani, would you like to share your remarks? Yeah. First, thank you to Advaita Academy for giving this opportunity. And thank you for my awesome team. When I asked to do this, they come forward and do this. And special thanks to Isha Sarkar. She is in 10th grade and she did the all technology part to put together. The singers are Surya Gayatri and Kuladeep Pai. And thank you for the opportunity. Okay, thank you, Vani Gundlapalli Garu. We just want to acknowledge again this high school student, Isha Sarkar, who herself is a Kathak dancer. And she was instrumental in doing this editing, which I don't know how many people have done, but all 4 dancers, Kathak, Bharatanatyam, Odissi, and Andhra-natyam, they don't live in the same town. They actually choreographed it, danced in different places, different times, and then Isha brought them together. And really, this is probably perhaps the first of its kind. So thank you so much. Next on the agenda, and thank you, Isha Sarkar, for your wonderful job. Lots of opportunities to do these exciting projects in this whole new world. So the video part of the evening is over, or morning. I wanted to share about, since this is a month-long festival, I would like to share my inspiration. And so we had 3 goals for this month-long festival, celebrating the life and works of Shankara as the foremost thinker, a socio-cultural architect, a transformational leader, an entrepreneur, poet, and a philosopher. Not many people know these facets of Shankara. So one of the goals is to celebrate those aspects of this great leader. Second, let the celebration catalyze awareness about the relevance of his work and how we can apply in the modern world. The third is to create curiosity, because it's impossible to condense everything into a half-an-hour lecture. So I hope all the people that are attending, they become curious to learn more and integrate some of the profound and practical wisdom into their everyday lives. And we feel this festival coming in at this time of social distancing, heightened fear, uncertainty, is really much needed. Throughout this month, we have invited Swamis or sages, academicians, thinkers, researchers, seekers, public leaders, as well as artists to express their perspectives through songs, which you already heard, through dances,
which you have seen through talks and discussions. Each one of them is going to share their personal inspiration, and almost 85% of them have dedicated their entire life to study the life and works of Adi Shankara. I want to share why I came up with this idea of this festival, and we'll talk more about how the wonderful team at Advaita Academy brought it to life. Having an idea is one thing, but bringing the idea to life in such a glorious, festive way is another. I'm an entrepreneur. I'm a founder of a company called Mentor Cloud. I live in Silicon Valley. And when I think of Shankara, I can only think of someone with a big vision to unify the country at that time, several hundred years ago, when there was so much division, so many different mindsets, religions, spiritual practices. He was also extremely passionate that he left his house at a very young age. He lost his father at a very young age, and thank God his mother, gave him away to the world. He's very mission driven and extremely persistent. So when you compare this to some of the greatest entrepreneurs in the world, all of these traits can be said about them. That's why, in my mind, Shankara is one of the greatest and the oldest entrepreneurs. Next, having built a product company, I also believe that he is a brilliant inventor, because he brought a product of Advaita philosophy, of the oneness, just using words and will, no weapons. Because we have seen over and over again in the civilizations that how one civilization attacks the other to gain superiority. Here is an entrepreneur, a leader, and a thinker, a philosopher, who has just used the power of debate to just bring people together to a single way of thinking. And a knowledge contributor, because our knowledge is to be used for the benefit of humanity. We heard Kanchi Swami Varu share about how this human body and the human life is to be used for the purpose of the benefit of the world around us. So Shankara is a knowledge contributor. 16 commentaries, 20 treatises, and 22 original works, and there are many, many more that he has contributed, sharing his knowledge and leaving us this amazing treasure. And he's a tireless worker. Aren't entrepreneurs working hard all the time, sometimes with no pay or very less pay? Shankara has walked across India 6 times, not when there were planes or buses or trains, 6 times to accomplish his mission of unification of the country when the country most needed us. I also view him as a humanist, his love for others. We heard this morning about how he saw the poverty of a family when he went for his morning bhiksha and prayed the goddess to shower gold and remove this poverty. Servant leader, helping so many people along the way. And then he has given a word to his mother, even though you're giving me to the world, when the time comes for you to leave this body, I will come back. And he kept his word and came back when his mother was breathing her last breath. He's also, I feel, extremely disciplined, because so much work, so much travel, so many debates, all in a matter of 32 years. So when I look at myself and when I look at entrepreneurs, some of them have a very disciplined lifestyle. So it's incomprehensible to imagine that a single human being can accomplish so much in such a short lifespan, and that too with so much profundity that we are still celebrating his birthday, his life, and his works.
And lastly, he has been a wonderful mentor. My company is called Mentor Cloud, and one of the things that I enjoy is mentoring other people. And he has established a system of mentorship, establishing matams and inspiring millions of sages and scholars and leaders across multiple centuries and across multiple countries. And you will hear from some of them during the course of this month-long festival. So all of this was going on in my mind when I said someday we have to present him in these aspects that would make a lot more sense to people who are not from the Sanatana Dharma or from India. And I was fortunate to share that idea with the founder of Advaita Academy, Mr. Harikiran Vadilmani, and he immediately jumped on the idea, having doing so much wonderful work to preserve Sanatana Dharma and Advaita in so many ways. I mean, it'll take me 2 hours to describe his activities, his passion, and his life's mission. But he loved the idea, and his team came together and made this festival happen, not in 1 month, just in a matter of 10 days. So that is the power of oneness. Some of us we have never met, but do we need to? If you're talking about oneness and celebrating oneness, do we really need to meet? Because we're all connected. We're all connected to the universe, and we can accomplish so much if only we think and act as one. So the next portion of the evening of this opening celebration of the festival is I have the privilege to have a conversation with my mentor, a longtime friend and a wonderful human being, Dr. Prasad Kaipa, who is a graduate of IIT Madras with a PhD in physics, one of the early employees of Apple, worked directly with Mr. Steve Jobs, the incredibly creative Steve Jobs, developed some early algorithms and machines and systems for Apple computers, and has impacted so many thousands of lives, from students to entrepreneurs to senior executives, as well as to CEOs. I was amazed when I heard he actually coached the chairman of State Bank of India, chairman of Ford Motor Company, chairman of Boeing, and the list goes on. So I'm really honored to present Dr. Prasad Kaipa, who is also on the advisory board of Advaita Academy, one of the first persons I called when I had this idea. And he, just like Harikiran and his team, also jumped and said, let's do it. So Prasad, are you online? Yes, I am. Wonderful. Wonderful. So we'll spend the next few minutes, because the essence of Sanatana Dharma, if you look at Shankara's works and all of that, they've all been conversations. It's not just him sitting alone and coming up with some wise words and so on. So my first question to you, Prasad, first of all, thank you so much for making the time. Yeah. I know you've been doing webinars almost every day, even though you're technically supposed to be retired. You have been a coach, a mentor, a professor for almost 30 plus years, working with CEOs, executives, and entrepreneurs. So what aspects of Shankara's life and his works have you found to be useful in your own coaching work? What I found, Ravi, is that he was an entrepreneur extraordinaire from multiple perspectives. If you look at, obviously at that time, he was what you call a social entrepreneur. He was looking at how to transform various things that are going on in the world, especially in India, that he was focusing. So let me think about 3-4 things. One, he had a single-minded focus on his goal from a very young age, and he basically went ahead and found a way to get his mother's permission at a young age so that he can take sannyasa and fulfill his mission. Second, while he was leaving his mother, he had something called a detached engagement. We keep talking to entrepreneurs and we keep talking to executives that you need to have attachment to what you are connected with in terms of results, but you need to be detached with the passion and energy. If you look at some of the political leaders right now, if you look at some of the corporate leaders, they get emotionally so involved
that sometimes their intensity stops other people from getting engaged with the process. And sometimes they leave it saying, you know what, if you want to do it your way, and if you are going to fire me, then I'm going to just let you go, and I will just do what you tell me to do, but I won't use my head. The third one I found out that Shankara brought, that I bring it to other people, is the concept of Neti principle. I still remember, even from my Apple time, that one of the great things that Steve Jobs used to do was to say something like 99% of whatever projects that you are working on, you need to learn to say no, so that the one project that is most important will get all your time and attention. So, the Advaita philosophy of being able to say, what is that oneness that we need to pay attention to? What is that big picture? What is the strategic vision? I think that was very, very important. In addition to that, there are a couple more I can quickly talk. Let me not give you examples so that we can go to other questions. Innovation, willingness to learn, the humility. For example, Manisha Panchakam, how when a Chandala showed up on the streets of Varanasi, he fell at the feet, and then he was able to say, Chandalos to Guru Rityesha Manisha Mama. So when he talks about that, and the empathy and compassion with which he wrote Kanakadara Stotram, so you can see that I can go on. There are lots of values that are needed for today's leaders that are demonstrated by Shankara, both in who he was and also what he wrote. Fantastic. Prasad, that was very good, especially the native principle, because I'm running a company, and it's always it's very easy to do 20 things at the same time. Right. But then focusing on that one most important project, and then making sure everything works towards that. And Shankara definitely had that unity. It was not about his poetry. It was not about how cool he is walking all over the world, right? So definitely that's a great message to share. Now, you had your early education in India, yeah, and then you came to the US probably 35, 40 years maybe. So you also studied many philosophers from East as well as the West. So can you share a few thoughts on Shankara's approach to leadership, and also being a change maker as you studied other Western philosophers? When I look at Kierkegaard or Martin Heidegger, or the person who came up with the existential theory, or many of these type of things, I found they addressed what was present in their context, and they tried to make the world much better. I think Shankara was original in that context, that when the Buddhism was dominant, and also when there were certain rituals, certain ways of doing things became dominant, and then the people, the masses, lost connection with the Hindu philosophy, he was one of the people who unified with the Vedanta his commentaries, which we call Prasthanatrayam, on the Dasopanishad, and then Brahma Sutras, and on Gita, and helping people to see that the Vedanta on one side and the Bhakti doesn't have to really become two different perspectives. He wrote wonderful stotras, lots of different stotras. So he prayed the Saguna Brahman, the goddess and the god, and at the same time he recognized the Nirguna Brahman, that the idea of Tattvamasi or Aham Brahmasmi were simultaneously focused on some of the things. I think the third one, which I also found it to be very interesting, he was not only a great philosopher, but he was also a great tantric. The way in which I put is, consciousness is important, but awareness is equally important. The way in which I look at it is that the consciousness is the awareness of awareness. Awareness is at the Prakriti level, whereas consciousness is at the intelligence level. He was able to bring them together, and he transformed himself before he transformed other people. So when he didn't know how to learn, he took time. For example, the conversation with Mandana Misra and Bharati, he went and learned about the marriage and about sex, and he took the Parakaya Pravesam, and he came back
and he taught, and then he won over and he became the greatest disciple. So there are lots of things philosophers talk about, but Shankara was not just a philosopher, but he was also a practitioner and a psychologist of that time. And I think in that respect, there is a lot that I learned from him, and I continue to learn from him day by day. Fantastic. If I can summarize, I think one of the, like, he's not sitting in a room and thinking and writing stuff, Right. and because saying is easy. Yeah. I mean, we all know it, right? But saying and then doing, Right. and then bringing about change in another human being. How complex is that, right? That's right, where. that is right. And I want to stop for one moment. I actually want to ask you some questions, Ravi. Yes. Because you are there not only as a person who conceptualized this whole thing and you made it happen. And you just said, and I know that because I remember that I was actually doing shopping when you first called, and it is exactly 10 days since we thought about. And I know many organizations work for 2 months, 3 months, 6 months to put together a 2-day conference. How were you able to make this 1 month, 90 minutes in the morning, 90 minutes in the evening, no repetition, with 200 people working? How were you able to do that? What was the secret of your success to make this happen? Can you help me understand? Okay, I wasn't expecting that question, but everything I do, I remove the I in it. I am not doing it. Okay, it's not me. It is, I feel like an instrument, just like a flute that makes the music. But if the flute is useless, if there is no wind blowing through it, or if there is no good musician who is playing the flute, that's how I view my life. Is that the moment I said I want to do this, immediately I said this has to reach the world. So I think the moment I remove the I, things become very easy. That's number one. And second, I must acknowledge that sometimes even if you hit an instrument hard, it has to be tuned, right? I play a violin, so if it is not tuned properly, how much ever I plug the string, it won't make music. So I was lucky to share that idea with Harikiran, who was fully tuned into the Advaita philosophy and who has been a big inspiration for me. And when I said it, it was like, my violin bow, sort of, going across a perfectly tuned violin to really produce this music that we are going to enjoy. And then he had a wonderful team. I know, for example, one of his team leads, Nitin, is expecting a child anytime. And still, he has been there for every one of our calls, dedicated, focused, and no stress. Krishna Kavita Garu from Washington, D.C., Vijay Lakshmi Garu, Srinivas, Koti, these are like amazing, and I've never met any of them. Again, I want to reflect on it. You don't have to meet. You have to meet in that, what I call the universal conscience. And so the entire credit goes to the Advaita Academy team. And I'm glad I woke up one morning, and the idea, during my morning meditation, during my Sandhya Vandanam, is when I was looking at the calendar and said, how wonderful. And even just sitting here and talking to you, it becomes a dream come true. That's wonderful. And by the way, for some of you who are listening, in addition to Ravi and myself co-hosting the sessions in the evening, Nitin Sridhar and Krishna Kavita Garu, whom Ravi just mentioned, they will be the people who will be co-hosting the sessions in the morning in California. That means evening in India. They will be the ones. So you will get to know them quite well pretty soon. The second question I have for you, Ravi, before we end. I think we may have another just one more question, and then we have to wrap up, right, because we promised them 90 minutes. Yeah, please. So one of the things is, do you apply any Shankara principles in your work, in your life? Because you have this company, Mentor Cloud, which I remember the initial stage, it was called Parjanya. And you were really interested in using the Sanskrit names, using Indian philosophy, using Indian methodologies, and some of those. What have you learned about mentoring and starting the Mentor Cloud from Shankara or Shankara's work itself?
his life is my inspiration, really. I didn't know much about him until I went to IIT. And ever since I've been thinking, how can, here at age 32, we are, barely starting our lives, still dealing with all the complexities of the modern world. And here is an individual who has contributed so much, and still leaving with so much treasure for all of us to sort of draw from. So he has been an imaginary inspiration for me. And the big turning point was, when we went to Kaladi to kind of see where he came from. And, as an entrepreneur, I come from a small town. I've gone to multiple places and eventually settled now in Silicon Valley. And I'm sure this is not the last place I will be. But just the fact that, he not only did some amazing work, he has created a system, because many civilizations die when that human to human connection goes away. Swami Varu in the opening presentation said, all the Vedas, all the Upanishads, they were not passed on because somebody had some extra, very tough books, or they were all etched in a cave. It came from a human to human. So mentorship is what? One human being impacting another human being. So the fact that Shankara not only did something so amazing, but also thought about the future, thought about people like you and I, and all the people listening, and on the entire world, that I need to leave something, which means I need to pass on this wisdom to the next generation through his works, through his talks, through his discussions. So, what he did so far back, even if I can do 1/1,000,000%, I feel that my life is fulfilled. That's a wonderful aspiration to have. And I think that's a really, I wish that it will happen in your life. Thank you so much, Prasad. I mean, you and I have had hours and hours of conversations, so we have no problem talking. Right. But in the interest of time, and I had many questions to ask, and depending on the schedule, we may try to have another conversation at some point in the future. Yeah. So thank you so much, and you also been a great inspiration for me, and you also played a very, very active role, because when I came to you and said we want to do a week-long festival, you actually said, why don't we do for the entire month? So it's just everybody, playing their sort of role to make this this month-long festival, start off in a beautiful way with Vedic chanting, a wonderful message from direct lineage of Shankara, and then a wonderful dance with one of Shankara's works. So we're going to wrap up today's opening session. Just to remind everybody, please tell your friends, and you also, add them into your diaries, that this festival is going to be celebrated for 1 full month. There will be 2 sessions every day, 6 a.m. in the morning, India time, and 6:30 p.m. India time. So that when the sun rises. Can you tell us what we are going to have tomorrow morning? Yes, yes. So that way people can prepare for what they are, looking forward to listening to. Yes. So we have over 100 presentations, and all of them will be, sharing one message, not two, the message of oneness. And every speaker is different. We don't have any repetitions. So you can hear the message from the souls of so many wonderful people around the world. Some of the themes that we chose to celebrate the life of Shankara, to celebrate the works of Shankara through his bhashyams or commentaries, prakaranas, as well as stotras for chanting. We also picked a theme of leadership principles, and more importantly, the modern application and the relevance of his works to today's world. We all know how we have been locked down, and the new world is going to be different. So we all need a sense of balance and a sense of oneness to be able to preserve this planet for our children, just like Shankara did almost several 100 years ago. There'll also be dance and musical presentations, and you saw some of them already during the opening session. So I just want to talk about, I wanted to do 20 slides with all the topics because I'm so excited, but the topics are just incredible. Shankara Prasthanatraya Advitiyata. This is going to be a talk in Sanskrit that's going to happen in the opening session in the evening today by Sri Mani Dravida Shastrigal. There is a talk by traditional and contemporary Adi Shankara. Relevance of Advaita today.
Wonderful by Sri Arvind Rao. Why Shankara enjoys a significant role today by Andre Voss. I think this is going to be in German. And Shankara also wrote a commentary on Bhagavad Gita, and that's going to be delivered by Swami Chidananda Puri. You know, how Shankara is the best among yogis. And Shankara's work on unity and integrity, Professor Dhulipala Ramakrishna, who actually was selected by the Indian Prime Minister, Honorable Mr. Modi, to translate one of Shankara's works into multiple languages. So you'll have an opportunity to hear from him as well. And to whom does ignorance belong? I thought, I'm actually very curious. Who does it belong? I thought I was ignorant, but looks like there's somebody else. Shankara Hridayam by Swami Omkarananda Saraswati. And of course, a message for youth, which is something all of us need to be giving, because this festival is not only for the current generation, but for the future generation. This is exactly what Shankara did when he established those matams and created a lineage, a system that is surviving hundreds and hundreds of years, world wars, famines. So that there is that power in that tree. So we'll have multiple talks, again, 2 sessions. Now, in terms of registration, please visit the Advaita Academy website. And if you don't hear from us, send us a message. I will also share the URL. You only need to register once. So once for the morning sessions. So the same link will work for all 30 days. And once for the evening session, again, the same link will work for all 30 days. Now here's the kicker. All the presentations are being recorded, and they will eventually be available on the Advaita Academy website and also YouTube. Now, we had so many sages and scholars, and some of them don't speak English. Even Shankara doesn't speak English. He spoke Sanskrit, as most of you know. So we have given the freedom for all the speakers to choose the language of their choice, because we don't want them to be limited by the constrained Western language, because there are no words for certain concepts in English. So some of them will be speaking in Sanskrit, Tamil, German, Malayalam, Kannada, etc. Hindi also, I think we have few speakers. So we will do our best to get them translated into English, just like you saw Kanchi Swami Varu's talk being translated, by my nephews, Kashyap, Prashant, and Sharon, in 3 countries, by the way. So there is this power of oneness, power of collaboration, and when we put our mind to something, it can be done. They can lock us physically, but they cannot lock us mentally. Right. Okay. So thank you. We look forward to your participation. Advaita-academy.org. Please visit there, sign up, and there'll be a landing page with the registration links. And you can also follow on Facebook. And we'll also be regularly adding everyday schedule through its individual flyers on the website, as well as on all the social media channels. With that, thank you all for participating. Let us make the Global Festival of Oneness, celebrating Shankara, a huge success. We want to reach thousands and thousands of people. Like I said, we had 3 goals: create awareness, create curiosity, and catalyze interest for people to learn more, so that when they come out of this lockdown phase, everybody has a solid and a stable ground to lead the rest of their life in peace, harmony, and healthy. Thank you all for joining. This ends the opening session of the month-long Global Festival of Oneness from Advaita Academy and team. Thank you all. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pasyantu, ma kaschit dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Sri Gurubhyo Namaha. Harihi. Thank you all. Have a good day.